Eccoci qua ragazzi, siamo ritornati su Calice Nero con un'altra intervista a bomba. Oggi abbiamo finalmente il nostro Duca Bianco, il grandissimo Duca, Mr. Ready. Buonasera. Passi avanti nella società, quindi grazie per avermi qua sul canale. Sempre Era divertente. finito, ma era diventato ricco, se n'è andato, ce l'ha mandato tutti a fanculo, è andato alle Maldive Esatto. Dici, cosa c'è di meglio, no? Torna a anche qui. vedere gli squali rosa e poi è tornato nella gabbia dei Esatto, matti. Infatti ci fanno esatto. tutti il TSO. Chiameranno il 118 a breve. Oggi abbiamo una band importantissima, appunto gli YOB, gruppo nati nel 2000, che fanno appunto storia nel new metal, quindi il primo appunto disco, la prima release che è uscito su CD è stato appunto YOB, appunto con l'omonimo nome della band. A te la introduzione, appunto il benvenuto a Mr. Aaron. Okay, so Aaron, welcome, and we're live now on our channel, Calice Nero, and we are really glad to have you here. And if you want to say anything to introduce you and the band, and then we can start the interview. Thanks. Cool. Yeah. Thanks for having me, fellas. I'm Aaron from YOB, Aaron Reesberg, and I'm happy to be here. Good morning from Portland. Great. This is not actually morning here right now. I think in Italy it's like 10 p.m. So Yeah. good evening from here, and I think we actually can start. So I'll leave the first question to il cattivo maestro, quindi Alan, se vuoi, Ok, possiamo cominciare. allora, Mr. Aaron, allora, se tu sei un pittore e allo stesso tempo anche uno scultore, come potresti descrivere la tua musica attraverso una poesia che tocca la pietra e la tela allo stesso momento? Great. I love this. We're Molto gonna start carini. with something weird. Yeah, great. All right. So, Let's go. yeah, instead of the usual boring questions, we start with a nice one. So, what Alan was asking is if you could define your music, interpreting it as a different art like sculpture or painting, how would you interpret it? How would you describe that? What would it represent for you right now? Oh, this is a good question. If I had to describe it like a different kind of art, YOB to me, it means it's sort of it's on its own. It's on a different kind of plane. It's got like a very elemental aspect to me, and kind of celestial, elemental, but also very. I guess I'd have to say Fimo. Like I think of like sculpture is a good way of thinking of it, like Play-Doh or Fimo, that is formed into stars and baked at extremely high temperatures. Yeah, no, sculpture, that's the way we make it. We're like sculpting music. We're sculpting songs right now, actually, and that's a good way to think of it. Yeah. Great. So, for our Italian listeners, so Aaron ci diceva che effettivamente l'analogia con la scultura è un'analogia interessante e puntuale per la loro musica, per la loro produzione musicale, nel momento in cui creano della musica. Effettivamente, se l'analogia con il fatto che stiano scolpendo qualcosa che abbia anche degli diciamo dei fattori elementali o celestiali, è effettivamente qualcosa che può rappresentare la loro modalità di fare musica. Perfetto, a te la domanda dopo la mancanza sul canale, ma adesso risentite le domande veramente psicopatiche anche del nostro Gabriele. Okay, actually I do have
I'll start with a pretty basic question. Come on. So set the floor. And vorrei chiedere esattamente le origini del nome della band o del concept della band. So if you could please explain us the name of the band. What does it mean? What does it represent? And how did the band come up with such moniker? Yeah, so the name, it really doesn't have any meaning. I think the meaningful thing about it when Mike came up with the name was that it didn't sound like any other. It didn't pigeonhole the band into any sort of genre. Like it's a name that's kind of sounds ambiguous and doesn't sound like obviously metal or obviously doom or obviously, you know, punk or anything. It's sort of one syllable and leaves it up for interpretation. The name came from a Chuck Jones cartoon called Rocket by Baby. And there's a baby alien in the cartoon named YOB, like boy backwards. So that's where it came from. That's where Mike came up with the name. But what he liked about it was it didn't sound like, it was hard to pinpoint what the band would sound like. Great. This is Yeah. actually great as an origin story of the name. So, allora il nome YOB è stato scelto al momento della formazione della band perché non li, diciamo, incasellava direttamente né nel metal né in un genere specifico, no? Era un nome un po' ambiguo che poteva lasciare spazio all'interpretazione, all'immaginazione di chi leggeva questo nome e non sapeva effettivamente quale potesse essere lo stile musicale che c'era dietro. La cosa divertente è che proviene in realtà nello specifico da un cartoon di Chuck Jones con un alieno, un baby alien che si chiama YOB, che poi sarebbe boy al contrario in realtà. E quindi questa è la spiegazione dell'origine del nome. Molto interessante. Allora, molto interessante la domanda, molto interessante la risposta. Ok, Mr. Aaron, quanto è difficile e complesso nel immettere su una band Doom mischiando lo stoner, ora come ora nel nuovo millennio? E secondo te questi due generi cosa hanno da dire ancora tuttora? Nel senso, possono essere catalogati come una forma di arte o solamente come una forma musicale? Great. Okay. So, talking about the style of the band, how hard or complex is it to put up a Doomstoner band in this time for you? And what do you think these genres have to say nowadays in this time, in this millennia, we could say? Is this an art form nowadays? Is it just music or just a music product? Yeah, I think that in the stoner doom genre, there's still a lot of new bands coming up that are doing interesting things. And then some of it, it's kind of like sleep worship, Electric Wizard, Sabbath worship, Neurosis. And I like a lot of those bands, but I think there's still room to push the genre. And some bands still do it. And I'm always searching for those kinds of bands. I still love sludge, doom, stoner. But I really like the bands that have a little more of their own personality and are writing songs. They're very like song based instead of I love massive riffs too, but I like it when it's in context of a song. And I think there's still a lot of room for that. Sometimes you got to go searching for it. Yeah. Great. Ok. Quindi ci dice che secondo lui al momento ci sono diverse nuove band che fanno cose interessanti, facendo sempre riferimento anche naturalmente ai grandi nomi del passato, ma che c'è ancora spazio per
far crescere, per spingere avanti il genere, e ci sono band che ancora ci riescono. Lui a tutt'oggi ama lo sludge, doom, stoner e soprattutto, nello specifico, le band che sono orientate a scrivere vere e proprie canzoni, no, soprattutto molte, riff based, diciamo, no, basate sui riff, quindi vere e proprie canzoni con una struttura da canzone vera e propria, ed è quello un po' quello che lui preferisce. Comunque, per rispondere alla tua domanda, dal suo punto di vista c'è ancora spazio per far evolvere e crescere il genere. Prego, a te la prossima domanda, go ready. Vai. Ok, io gli farò la mia solita domanda, e sono le influenze strane e fuori dal metal, che è una cosa che mi interessa sempre tantissimo. Okay, our next question. I always ask this to all the bands that I interview, because we really get some interesting answers out of this. So I'd like to know whether the band, and you specifically, of course, since you are here now, have music influences that are completely outside of the metal genre. If you listen to anything, I mean, even if there's something weird from some points of view, we had metal bands pointing out they're listening to reggae music or electronic or whatever. So we really heard Yeah. everything. And I'd like to know if you have such influences. Yes. I'm a huge fan of like Air, for instance. The band Air from France, one of my very favorite bands. And yeah, I listen to all kinds of music. I still listen to a lot of heavy music too. I love classic prog. I'm a big Yes and King Crimson fan. Maybe my favorite band I say of all time is King Crimson, but I think the influence that it has on the music that I play or write is subtle. It's not so obvious. I also love a lot of pop. You know, I like a lot of 80s, kind of like post-punk. Yeah, I'm a child of the 90s, so I really love Soundgarden, Alice in Chains, two of my favorite bands. But I'd say, yeah, like the heavy. I listen to a lot of pop, and I listen to quite a bit of jazz lately too. But the influence it's there, but it's not obvious if you listen to our music, you know. Okay, great. This is the kind of answer that I love to see, that there are this big soundscape behind metal, you know. There's a lot of knowledge, and it's not just, For sure. pigeonholed in metal, right? That's great. Right. Ok, quindi questa è una delle risposte interessanti a questa domanda. In realtà ci citava come tra le sue band preferite, i suoi ascolti preferiti, gli Air, band francese. Sente ovviamente anche tanto metal, musica classica, prog, ci citava gli Yes, i King Crimson. Diciamo, l'influenza di questi suoi ascolti nella musica che viene scritta però non è ovvia, non è esposta. Diciamo, forse si può trovare, ma rimangono molto nel sottotesto musicale, diciamo così. Tra le altre cose sente molta musica anni '80, post-punk, e come molti cresciuti negli anni '90, band come i Soundgarden e Alice in Chains, e ultimamente anche molto jazz. Molto interessanti i nomi. Ok, Aaron, se tu non fossi un musicista ma fossi un attore alquanto psicopatico, creando un remix di Shining del film di Kubrick e allo stesso tempo mettendo le colonne sonore di Quentin Tarantino, creando quella parte orrifica di Joy D'Amato
quando fu appunto grande pioniere, e dovresti inserire tu una colonna sonora creata da te, attraverso la pazzia e alcuni morbi come il Parkinson e l'Alzheimer. Come riusciresti a creare tutto ciò? Wow, I mean, this is one of the weirdest one that I've ever heard, and I heard some really crazy shit in this place. So, okay, okay, I will try to convey what was being asked. I'll do my Okay. best. Okay, so yeah, I know this is really hard for a translator, you know. Okay. Okay, guess you weren't a musician, but you were an actor or a full director, and you were going to kind of remix some Kubrick movie like Shining with some Mhm. Quentin Tarantino soundtrack. And you would style, of course, in that style, and you would put there to direct the soundtrack, and you would need to create, mental and crazy and um, mind fucked soundtrack for such crazy movie. What would you do, and how would you use your music for that? I did my best. I did I my love best. this question. I love this question. One of my favorite movies, and I think my choice is, I can think of two bands. Two bands come to mind. Bloodhouse Nord. They have a new record out that is a complete nightmare. I mean, it's just really twisted sounding stuff. Like a bad trip. It sounds like a very bad trip, and it's really disorienting. And so I'd say I could see some of that finding its way in to the movie, and also Borinder Club of Gore. Maybe some Borinder Club of Gore in there. Are you familiar with them? I'm not, and I'll ask Alan if he is, because I'm not. Yeah. I really know well Bluetooth North, but I'm not familiar Yeah. with this. It's like very it's like a dark, very slow, heavy jazz influence, but it's very cinematic. There's some, but it's very down tempo and kind of dodgy, kind of sketchy and dark jazz. Okay. May Yeah. I ask you to spell the name so I can write it down? Yeah. Bohren is Bohren. Bohren. And then DER, Dare. Club, CLUB. And then of Gore. Of like OFGORE, of Gore. Yeah. Okay, got it. Yeah. Okay. But yeah, those are two extremes, but I think I could make it work with The Shining. Okay, great. So Yeah. thank you for putting up with our crazy questions, and I'll try to get it back to Italian. In questo caso è anche abbastanza semplice, perché ci ha fatto direttamente due nomi specifici di ciò che utilizzerebbe per la tua folle creazione cinematica, e sono i Bluetooth North e i Boren and the Club of Gore. Minchia, bella storia. Fate la prossima domanda, che ready, non divertimento. Okay. I'll try to put it a bit more down to earth with the next question, and go to some boring real life stuff. So I would like, sorry in Italian, gli chiederò che cosa e come si pone rispetto alle relativamente nuove tecnologie di registrazione, di programmazione delle batterie, e anche con tutto quel che riguarda
guerra, chiamiamolo così, tra l'analogico e il digitale, il vecchio stile o il nuovo stile per quel che riguarda invece strumenti a corda, quindi chitarre e bassi. Okay, so I'd like to ask you, production-wise, what is your opinion, what is your take on what we could call like the modern way to record that we have access now? So for example, MIDI drums or highly edited drums, or and even where you stand in the endless battle between digital and analog gear when you are playing and recording. Yeah. Another great question, man. Good work. I think, you know, with YOB, we always record analog and to tape, and it's a live performances, and we'll play the song until we get a take that feels good for all of us at the same time. Otherwise, we'll just hit it again and again. And then, you know, as long as we get the good drum take, then we could overdub any bass mistakes or guitar mistakes. And for YOB, that really feels like what resonates with us, and it's part of the sound. But I also love like sample-based music and very digital, obviously digital sounding stuff. I really like that too. So it just depends on the aesthetic that you're going for. Some bands, they get kind of caught in the middle, and there's like, you know, it's a rock or like a punk band, and they kind of sacrifice the kind of raw and the warts and the bruises, and they just grid the drums, so everything's just perfectly in time, and that starts to feel a little almost like makes me feel a little uneasy sometimes if it's a certain kind of music and it's on the grid and everything's just perfect and everybody's hitting everything at the same time, the snare and the kick and the bass, and then things sound a little small. So I guess it just depends on the genre, but I think there's a place for both. But with YOB, it's definitely in that analog realm, and that's what I prefer for rock music, I guess. Heavy, Great. anything heavy, yeah. Great. I think we lost Alan, and hopefully he's back. Are you back, Alan? Alan. Yes, sei tornato? Oh. Okay, looks like he is back. So I'll go on with the translation of your answer. Thank you. Allora, con YOB registrano sempre in analogico e su nastro, quindi su tape, e le loro registrazioni sono praticamente live, nel senso che registrano un pezzo fino a quando hanno una buona take, poi una volta che hanno registrato e hanno una buona traccia di batteria, si può poi fare un overdub di chitarre e bassi, però questa modalità di registrazione è parte del sound della band. Quindi questo per quel che riguarda come fanno loro, insomma è quello che lui ritiene adatto al loro stile. In generale nonostante lui gli piaccia un sacco di musica campionata, quindi sample based music e roba digitale, eccetera, l'applicazione di queste tecnologie, se gli va bene o no, diciamo, dipende dall'estetica del genere, l'estetica della band, l'estetica musicale ovviamente, no? Perché ci sono delle band appunto tra l'estremo digitale e l'estremo analogico, chiamiamolo così, che si trovano un po' a metà, no? Quindi band rock, band punk, dove quando si va molto in là con l'editing e tutto viene perfettamente inquadrato sul tempo, no? Tutto è viene perfettamente allineato, si perde quindi quel feel, no? Che anche l'imperfezione che fa parte poi di alcuni generi li rende quello che sono, e questo non gli piace, lo fa sentire un po' strano, ecco. Quando non è una scelta
tecnologia, chiamiamola così, appropriata per il genere musicale delle band in questione, insomma, quindi dipende dal contesto di applicazione. Interessante. Allora, mister Aaron, te come musicista, come disegnatore musicale, che tipo di perplessità trovi giorno dopo giorno per le band? Quelle band che si fanno aiutare in maniera eccessiva dalla tecnologia, nel senso, una registrazione completamente plastificata totalmente, una registrazione, aiutata dalla tecnologia e vedendole dal live suona completamente in maniera diversa. Che idea ti sei fatto di questa modificazione musicale, artistica, che il CD cambia in maniera veramente immensamente dal studio di registrazione verso il live? Okay, sorry, I take some time because I actually write down what is being told by everybody to not lose track. So it takes a few seconds to get back to you. Get the bearings. All good. Yeah, oh, great. Thank you. Yeah. And as a musician, hmm how what is your what do you think about those bands that do get so much, how can you, so much help from technology and editing that their um, uh, recorded albums are completely different from the live experience? This is something that happens, maybe a lot, maybe not, I don't know, but it definitely happens. And what is your take on this? How do you cope with this? I a lot of times I'm just expecting it to be different, like and so and I like the energy of live. I expect it to be a little rougher and not as perfect, and I really like that. And sometimes the bands surpass the record, even though it's looser and you know, maybe it's about to fall apart in some places, but um, yeah, some bands are masterful in that way, and but the record is much more precise and maybe sometimes over massaged and too clean, and then sometimes the record is great, and sometimes live it's a total mess, and 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 a lot of some bands don't play live that often, and then it shows when you go and see them. Um, so yeah, I guess I expect it to be different, and I appreciate that it is different live, whether it's better or maybe different or not as tight. Either way, I appreciate it, but some bands are much better at it than others. Okay, great, thanks. Real nice answer. So diciamo che lui questa problematica la affronta semplicemente aspettandosi che l'esperienza sia diversa, cioè gli piace l'energia del live e si aspetta che il live sia più il suono, no, del live sia più, come dire, ruvido, più rozzo rispetto a quello che si sente sui dischi. Poi a volte le band rendono anche meglio live che dal vivo, anche se fanno scusa, live che su disco, anche se hanno dei dischi estremamente, no, pettinati o plastificati, come vogliamo dire. Ovviamente altre volte i live di queste band sono un macello totale e anche perché molti effettivamente non suonano spesso dal vivo, e questo poi si riflette comunque, no, quindi lui si aspetta sostanzialmente un'esperienza differente e ne apprezza l'essere differente,
anche se non è così tutto così preciso come su disco. Ovviamente alcune band poi dal vivo sono molto meglio di altre, insomma. Pieno Sono due d'accordo. cose, sono due caratteristiche diverse delle band, insomma. Verissimo. Allora, mister Aaron, se portiamo YOB in un qualcosa di particolarmente malato intendo un live all'interno di un ospedale psichiatrico, ma non nella struttura, quindi come tutti si potevano aspettare, ma al di sotto della struttura, nel senso in una botola. Questa botola, questa scala, vi porta completamente all'interno della terra, quindi sottoterra di queste mura, e lì creare dei loop totalmente doom metal attraverso la trasformazione di qualche animale psicopatico. Come avverrebbe il tutto? L'ultima parte mi ha sorpreso, ti dico la verità, l'animale non me l'aspettavo. Okay. I'll try to render these questions. So we are getting weirder, by the time. So it's getting later. So questions are getting a bit weirder. So yeah, Okay. that's it. Approaching midnight. I know it's quite early in the morning, but here, things are getting Right. darker. And so uh, im- imagine YOB playing live in the underground of a psychiatric ward. Mhm. And in there, so in this location, with all that it encompasses, create some doom metal loops. Yeah, true. I really don't know how to render this through the transformation of psychopathic animals. Yeah. Yeah. What I'm do glad you say yeah. what is the what is the question exactly? Exactly. I'll try to gather this. Alan, what exactly do you expect as an answer? Because the scenery is clear, lo scenario è chiaro, ma cosa ti aspetti esattamente come domanda, Alan? Cosa mi aspetto io come risposta? Sì, scusami, da questa domanda, sono un po' fuso, sai. Niente, la pazzia completamente di Aaron e voglio vedere un po' quali Okay, riesce a okay. toccare. Okay, this was just a scenery that is being given to you to create some weird mental scenario that you can produce music whatever you want. And how would you go through this experience Of making the music in for that this scenario? in this crazy scenario? Yeah. Alan, you're killing it. Good questions. There would be voices coming from different rooms. Say I'm in one room. There'd be maybe some music that is like very direct and happening in that room, and then maybe voices that sound like they're coming from beyond the wall in multiple directions. And just completely random. Someone telling a story, somebody losing their mind, some screaming, and maybe some schizophrenia, somebody just pulling random ideas out of the unconscious. But the music would be coming from me, so that the music would be very direct, and maybe the vocals would sound like they're coming from all over, from the different people in the asylum. That's a start. That's where I would start. Okay, thank you for taking part to this exercise, and I'll try to get I'll try to get it back to Italian. So, ok, ci provo. Allora, ci sarebbero
voci che vengono da diverse stanze, ci sarebbe della musica molto diretta, ma sarebbe il tutto molto completamente casuale. Si sentirebbero persone magari che raccontano storie come da dietro le mura, no? Gente che impazzisce, delle urla, qualcuno che lancia le idee casuali che emergono dalla sua testa, ma la musica, quindi ci sarebbe questo tipo di voce, questo tipo di atmosfera, la musica sarebbe molto diretta, mentre appunto queste voci che verrebbero da parti diverse di questo ospedale psichiatrico. Molto figo come aspetto. Fighissimo. Prego, Ready. Vado io? Yes. Okay. I'll try with a simpler one. Gli chiederò del loro processo compositivo, okay? So I'd like you to tell us something about your music writing process. So if it's the kind of band that writes all in the same room, all playing together, or if it's maybe the songwriting is led by somebody in particular, and then the songs get worked out together, or even if it's one of the bands where somebody comes in with sheet music, for everybody, and everything's ready and just played. So what is your approach? So it's very different, and with the different bands between YOB, Living Gate, and Norska was one of my older bands, and then Simple Forms. So take YOB for instance. This time around, we're currently writing songs, and the first song that we're all really excited about. Mike is very much the genesis point, and he's been working. We've been jamming on these ideas for a couple of years, but he lives down 2 hours south of here. And so he's been, getting a solid skeleton structure for Dave and I to work on. And then we get together and then we try different things when we're in the room together, and then we finish it together. But the Genesis point coming from Mike, that's the way most all YOB music has been, is like maybe a collection of riffs, or maybe 2 riffs that is brought to the band, and then we work on finishing it together. And then I write a bass line, and Mike will have lots of ideas for drums just to try out, and he's a drummer as well. So and then we work on building the rhythm section from there with the full band, and the vocals always come last. But then with Living Gate or the other bands, I'll bring some ideas that are partial, or some ideas that are like pretty well fleshed out, and then collaboration. With all the bands, it's all collaboration, but the genesis point of the song can come from different members, I guess. But with YOB, it's coming from Mike, and then we come together to finish that. Very, very interesting. Okay. Great. So, diciamo che in tutte le sue le band in cui ha suonato è sempre stato molto, cioè ci sono state sempre esperienze anche diverse. Per quel che riguarda YOB, prevalentemente i pezzi vengono iniziati o scritti da Mike, e vengono, diciamo, definiti un po' come degli scheletri, no, sui quali poi cominciano a lavorare come band, diciamo, insieme per la parte ritmica, per le linee di basso, eccetera. Poi non necessariamente magari arriva con un pezzo pronto, ma può arrivare con magari 2 riff, e poi da lì si parte, si evolve e si arriva a un pezzo completo. Generalmente la voce arriva sempre in seguito, quindi arriva sempre per ultima in linea di tempo.
Con le sue altre band, anche lì di solito è lui o magari qualche altro membro che porta pezzi completi o quasi completi, diciamo parziali, e poi da lì si parte in collaborazione. Però per quel che riguarda YOB, diciamo questo è la metodologia che seguono normalmente. Ho capito. Allora, Patrick, scusami, Aaron, mi stavo confondendo. Fai Allora, troppe interviste tu. se chiudi gli occhi in questo preciso momento e vedi davanti a te un muro bianco, questo muro bianco va a ricordare un hospice, dove vi sono delle persone che stanno andando verso la fine dell'esistenza. Tramite questo muro potresti descrivere una canzone che vorresti dedicare a queste persone per far sì che il dolore non sia così tanto ampio e che un lato di serenità riesca a entrare all'interno del corpo? Okay, okay. So, if you close your eyes and see somewhat like a white wall representing, let's say, people that are sadly old people that are going towards the end of their existence, of their life, uh, could you write or would you write or decide which one of your compositions, songs would provide them some serenity to alleviate this sad moment? Yeah, I just had a close friend that passed away probably 2 weeks ago, and at his funeral they were playing the Great Cessation, a YOB song called "The Great Cessation," and that seemed like a very beautiful piece to be played at his funeral. It felt like very fitting. It was also one of his favorite songs. Um, are we talking about YOB? If there was to be like a YOB song, or Yep. YOB? I would say "The Great Cessation" by YOB. It's the last song on the album, "The Great Cessation," the big epic song. Okay, thank you for sharing this. Yeah. Diciamo che proprio di recente, nelle ultime settimane, ha attraversato la morte di un suo amico, importante amico, e al funerale di questa persona è stata suonata, suonato il pezzo The Great Cessation degli YOB, e quindi stranamente, in modo casuale, effettivamente la tua domanda ha trovato una risposta molto, molto specifica e personale da Aaron. Condoglianze da parte di tutto il Calice Nero, Aaron. Of course, exposing all the condolences from the staff of the channel. Thank you. A te la prossima domanda, Mr. Grady. Ok, I'll chiederò qualcosa riguardo ai concept delle Grande. delle copertine. Ok, quindi la parte estetica. Could you tell us something about the graphic part of YOB records and albums? How do you select the art that is gonna be on the cover? What do you want it to represent? And how much do you think the artwork is actually part of the album
or is it just, exposing a name and some cool art on it? So what's your take on this? So for the last, I think 6 album covers, we've worked with Orion Landau, who's a friend of ours. He's with Approach, we like something that's semi-abstract, like some abstract quality to it, nothing that's too on the nose. We like elemental imagery and abstract, elemental. We like to when we give Orion a direction, we'll say maybe stay away from the skulls, stay away from like some imagery is very how should I say this? Some imagery is a little too on the nose, or we like to keep it just a little more abstract and a little more up for interpretation. But Orion, our friend, he has a really good sense of like a good baseline of where to start, and then we can add things or take away things. A lot of times he'll go crazy and we have a very complex image and we're taking things away and taking certain pieces away until we land on something that just resonates with the music really well. So it is for us, it's about a vibe that fits the music, but that is not, that is kind of abstract and not too on the nose. Not too obvious, you know what I mean? Of course, yeah. Great, Yeah. thank you. Allora, sostanzialmente i loro artwork vengono fatti da una loro conoscenza, un loro amico che si chiama Orion Landau, e sono generalmente dei diciamo dei dipinti, delle creazioni astratte o semi astratte, comunque che abbiano delle qualità di astrazione, che non siano troppo evidenti, che non abbiano nemmeno troppi richiami ovvi a diciamo agli stereotipi classici, no, del genere, quindi teschi et similia, insomma. La band gli dà delle indicazioni iniziali. Sulla base di questi poi l'artista comincia a lavorare e a volte fornisce un'immagine che è estremamente complessa, al punto che gli capita di doverla semplificare e ridurre, in un certo senso, fino a che trovano qualcosa che effettivamente risuoni con la loro musica, diciamo nella ricerca di un'immagine che abbia effettivamente un collegamento con la loro musica, ma appunto tenendosi lontani da quelli che sono gli stilemi un po' più ovvi del genere. Ok ragazzi, sono state fatte vedere un po' di copertine, appunto un po' di cover per la loro estensione artistica, diciamo. Corretto, Gherriti? Esatto, esattamente. Ok, Aaron, visto che Gherriti ha parlato delle cover, domanda calzante e puntuale come sempre. Vedendo un disco come i Cannibal Corpse, copertine allorquanto poco commestibili ai tanti, nel senso che non sono delle copertine fantastiche, dire wow, copertina figa, sarà veramente un disco figo. Invece copertina non all'altezza, dici, sarà un disco all'altezza? Punto di domanda. Quindi, quanto secondo te, Aaron, negli anni 90 era molto o poco importante avere una cover d'impatto, tipo alla Emperor, ok? Non Equilibrium, ad esempio, 1999, copertina veramente figa. Rispetto al mondo di oggi. Okay, so we're still talking about artworks, and sorry, I lost a couple of things, but I'll try to sum it up. Talking about the difference
between what was, for example, in the 90s and what is now. Do you think as far there as was... the YOB art? No, the generic, the artworks in the records, okay, in the various albums. Yes. Do you think that it was more or less important in the 90s to have some great artwork to show off your band, maybe in the record store, and win, the let's say that the listener also visually in the stores and the magazines? Was it more important at that time than what it is now? What's the difference that you think from between the 90s and now from the artwork importance point of view? Yeah. I think in the 90s there was obviously bigger budget with the record label to pay artists. There was a different technology. Some of the stuff that may have been expensive in the 90s maybe looks a little cheesy today, or like I'm trying to think of like the cover of the first Alice in Chains record. Like I'm thinking of the face, the clown, like it looks slightly comedic, but I wonder if they would still make that choice today, or like what went into that, or if they thought that much, if they even thought that hard about it. I mean, it's classic to me. I love it. I still love it. But nowadays, with digital, things are much cheaper to make, but there's also much less of a budget. So the technology has gotten better, but the budgets have gone down from labels. There's just so many great artists these days too. And I don't know. There's did you bring up Cannibal Corpse? Did I hear Alan bring up Cannibal Corpse? Yeah. Yep. He was posing that as an example. Yeah. Which is I was looking at Gallery of Suicide the other day, and it's like it hits me as kind of corny, but it's also classic, and I really like it. But yeah, it's almost like a little more cartoonish. So I feel like album covers have gotten more serious over time. A lot of stuff is a little more darker or serious compared to like some of the older stuff. And maybe there's more thought that goes into it, and there's more examples to pull from. I'm kind of rambling at this point, but yeah. This was just actually to get an opinion, that's just a chat about this. This is a really interesting topic, and nowadays you also have access to a lot more artists than you had the chance to get in contact with in the 90s. It was like, who I'm asking to do something, it's the label. They have a few contacts and that's it. Nowadays you can find anybody in 5 minutes. So actually you have a huge pool that you have access to render your ideas and make them real. So that's maybe another take on that. But we're just rambling, all of us. And that's super true. Like and we can also search on the internet and look at stuff from the 60s and 70s, like old sci-fi art that wasn't available to be seen in the 90s, or the well of influence is deeper because of the internet and social media, and indeed, allora un punto interessante che lui faceva notare è che ovviamente negli anni 90 i budget erano più alti, ok? Quindi molte delle cose che sembravano anche normali poi negli anni 90 adesso ti sembrano anche un po' così, no? Un po' sopra le righe, anche un po' ovvie. Lui portava l'esempio del primo disco degli Alice in Chains, no? Quello quella super colorata, no? Con i capelli tutti. Diciamo che
adesso come verrebbe recepita una roba del genere? Potrebbe sembrare appunto un po' così, un po' sopra le righe, un po' esagerato. Poi ultimamente dice gli sembra anche che gli artwork cominciano a essere un po' più seri, un po' più dark, forse ci si prende più sul serio, forse è anche quello. Diciamo anche che adesso fare un album è molto più economico, ma i budget sono anche ancora molto più bassi di quelli che erano. Ovviamente negli anni 90 c'erano molte meno produzioni, con molto più impegno economico sulla singola produzione, insomma, quindi ecco, c'è questo aspetto da considerare, e c'è anche da dire che adesso ci sono anche moltissimi ottimi artisti tra i quali scegliere. Un punto che gli facevo notare io è che anche adesso, diciamo, con internet è molto più facile avere accesso a quegli artisti e trovarli, no? Mentre negli anni 90 era complicato, no? Ma anche non solo conoscerli, ma poi anche entrarci in contatto e magari farti fare un pezzo per il tuo disco non era una cosa scontata come invece adesso, dove hai accesso a chiunque in poco. E Aaron diceva anche invece che adesso hai anche accesso istantaneo con internet proprio anche a quelle che possono essere le influenze, no? Ci dava, che so, disegni sci-fi degli anni 60, no? Magari uno poteva proprio non vederli, perché non è detto che Certo. avessi proprio il materiale su cui vedere e farti quell'influenza, mentre adesso il materiale è sovrabbondante e disponibile per chiunque. Per caso il disco della band è questo? Esattamente, sì. Questo qua. Sì. Ah, ok, perfetto. Yes. Perfetto. Esattamente, sì. Classic. This is really this is so 90s, and Yes. this is the look of the 90s. Yep. Yeah. Ecco. A te la domanda finale del Calice, prego. Okay, vuoi andare proprio con quella finale e quella vera? Sì, quella finale, se vuoi aggiungere anche altre domande tue, fai Okay, pure, vai. quella che si beve allora. Quella sì. Okay. Gra Okay, so grande. we are at the closing stage of our interview. So we usually do have one standard last question. So I will ask that to you. So Sure. I will also ask you to, of course, give us any updates about what the band is working on. If you're working on new stuff, you're gonna release new stuff, you're gonna do lives, whatever you wanna say us about your new Yeah. projects or even other bands or whatever you're working on, just feel free to tell us. And Cool. please close this with our standard request that we have with all bands, because we always ask if you should define the music of YOB with associating it with some highly alcoholic beverage. Which one would YOB be? Ooh. I think a Scotch, a Scotch, and maybe Lagavulin. We are an old band, so it's got to be an aged Scotch. Maybe Lagavulin. I don't know the ages. I usually buy the 16. So YOB's been around for it's good, about a 23-year-old Scotch. So Lagavulin, yeah. Ok, quindi qui abbiamo un Lagavulin di 23 anni, anche se lui normalmente ne prende quello di 16. E quindi questa è la domanda finale del Calice Nero. Great, thank you. So if you want to give us any updates about your future plans, and then we can Sure. close this interview. Thank you. So coming up in January, I'm flying to Belgium to record a full length with this project called Living Gate. It's the death metal project. I play in with Levy, Leonard, and Wim. They play in some Belgian bands like Amen Ra, Vihadude, and Oathbreaker. Recording a full length in late January, and then YOB, we're writing a new record right now. We actually have
practice in 1 hour. And we're looking to record in April, and it'll be our first record in 5 years. So right now, no shows until we have new music. We're just totally focused on the new material, which feels really good. We're playing with our new drummer Dave on the kit, and things are humming. Things are humming along. We got a lot of stuff to go through. Great. Yeah. So, a gennaio andrà in Belgio a registrare con un'altra sua band, death metal, e Living Gate, mentre con YOB stanno lavorando a un nuovo disco. In effetti suoneranno insieme tra un'ora proprio per lavorare sui pezzi, e registreranno il disco ad aprile. Sarà il loro primo disco da 5 anni a questa parte, e fino a che non avranno nuova musica non faranno altri show live. Nel frattempo suonano con il nuovo batterista Dave, quindi diciamo decisamente hanno tanta carne sul fuoco. Oh, and also one more thing. Yeah. I have another band called Simple Forms that's more like rock band, kind of like heavy late 80s, 90s rock influenced. That band is called Simple Forms. Okay. Check some of that stuff out. It's with my brother Dustin Riesberg and Rob Schaefer, who's also in Dark Castle, and Ben Stoller on drums, and my old longtime best friend Jason Oswald singing. Very excited about what we're doing with that too. Great. Yeah. Aaron ci sottolinea anche che lui suona anche in un'altra band che si chiama Simple Forms. Io non li conosco, stavo guardando adesso su Bandcamp, e sicuramente un progetto interessante con persone con cui ci dice che collabora da tempo, e suoi amici, quindi vi consigliamo di dare un'ascoltata anche a questo. Io lo farò adesso. Ok, perfetto. Grazie mille Aaron, veramente very honor. Ti auguriamo il meglio sia una vita privata che una vita artistica, e grazie ancora. Ti aspettiamo nella seconda parte di video intervista. Grazie Aaron. Great. Thank you so much. We really wish you the best in your music, your personal life, and whatever. It was a really funny interview. Cool. And thank you guys for coping with our crazy questions, and you got it the fun way. I love it. That's how we like it. I loved the variation. That's very refreshing. Great. Yes, great work. Thanks for having me. Thank you so much. All right. Okay. Bye bye. Take care, guys. Bye. Bye. Take care. Bye. Ok, ragazzi, anche oggi è finita. Adesso chiudiamo, lasciamo riposare appunto Mr. Ready, che non sta proprio in forma, però ha fatto uno show veramente unico. Ce l'abbiamo fatta, dai. Mi sono spaventato con le domande, mi hai fatto morire, vabbè. Certe volte però mi metti in difficoltà. Certe volte mi metti in difficoltà. Ci salutiamo in privato 2 secondi. Ragazzi, il grande spettacolo non si fermerà mai, non si ferma mai. Il sacro codice 9000, la morte vi renderà liberi. Au revoir.